The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Looking for a pair of shoes? Les Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Up Stores on all our social media platforms. Les Up, craft your own footprints. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Good morning, our viewers. You're most welcome to this show. This is Tekachi, airing live on our Facebook pages, The Alternative Uganda and Digitalk TV. You're most welcome to this lovely show. I am Kato Tumsime. Today is the 4th day of April 2023, and our show, as always, airs every Tuesday. We apologize for days when we are unable to air this show because of the programs and issues that can not be solved at our personal level. We apologize for that, but whenever we can make it, we shall always be here. And before we can delve into today's discussion, I wanted to say something about a criminal appeal that was decided recently, I think about in the last week. That is Obore William versus Uganda. And there is an interesting part and observation made by the justices of the Court of Appeal. And I want to read this small paragraph and maybe it can help those in authorities to also check how far can they go and how better can they improve the judiciary and the justice system, especially in matters regarding to appeals, criminal matters, and the rest. You know, justice delayed is always justice denied. And in that case, as they concluded their judgment, I quote, and I will read verbatim, that before we take leave of this matter, we note with deep regret that the appellant has been in prison for 11 years now, from the time he was arrested. His appeal that was filed in 2012 was heard over 9 years later. And this acquittal is coming after he has served close to 10 years from the date of his conviction. Obviously, the appellant has suffered great injustice. Well, aware of the setbacks that this court has suffered in the past, we still make a humble appeal to the registry of this court to fix appeals for hearing on the basis of first in, first out, avoid such embarrassing scenarios. And I believe Council will agree with me that that was such an embarrassment to the judiciary itself. And I want to take this opportunity to welcome you, Mr. Council Jacob, to say hello to our viewers and we can start off our discussion. Yeah, Alternative TV, I'm always humbled for the opportunity to be here. My name is Jacob Alituha. I am a legal researcher and I'm an associate with Angulia Busiku Co and company advocates. Yeah, and today
we are here to discuss the law of mortgages. Yes, that's so true. But I wanted to... Thank you for the brief. I wanted to pick your leaf on this kind of a judgment from the Court of Appeal, where they also acknowledge that there has been delay, and that the delay has caused an injustice on the person who has been acquitted. Acquitted of... Yes. I think it has not only happened today or in that decision. This has been happening. I remember I was reading a case in 2021. Yes. Somebody was in jail for 10 good years. Then after he was told You are a free man. he's a free man. After all those 10 years. So for me, it is not new, but again, the judiciary has to do something to that. See, there was a decision on that. I think the same questions and came up in the previous decision. So the same thing is being done. So I means think we need just something repeating themselves. practical to that. Other than the court has done what it has to do, but then the agencies of government, we are talking the police and all people who investigate these crimes should ensure that something is done to curb the injustice to such people. So I think, yeah, there is something practical needed to be done. Okay. Yes. Kokabadde kayitawo biyisi naye tulabye nti keetaagisa okwogerako, but our today's discussion will be about mortgages. You as a mortgager or as a mortgagee, what are your duties? And maybe we shall talk about the rights and maybe the remedies available for either of the parties in case there is breach of any duties or in case of misunderstandings. What do you need to do? But we shall start with when we talk about mortgages themselves, what are we talking about? Ate nja kusaba obyanguye obize mu lulimi olutegeerekeka olulya mmere abasinga basinga okutegeera tugendera. So neyanziza kunzizayo mu lulimi olulya mmere nga bw'oluyise, nza okuba nga sirumanyi bulungi naye tujja kugezaako mpalampa okukola kyensobola okwenswalinga nti abantu abali eyo bategedde bulungi kyenjogerako. Now when we talk of mortgages, tuba tutegeeza omusimbo nga ttaka gw'owaayo okusecuwalinga loan kuva mu bbanka oba omuntu yenna eyewola awola sente. Yes, so yeah, that is how simple I can define what a mortgage is in the language that a person may understand. But majorly, it is when somebody uses their land as security to secure repayment of a loan that may be advanced by a bank. It can be a money lender. Yes. So as long as you've used land as security. Piece of land as your security. Yes. Then so that's mortgage. It is a mortgage. Okay. Yes. Now, we continue and explain the mortgager and the mortgagee. Those are terms that sometimes are confusing. Yeah, they are very confusing. Abantu tebatera byawula oba n'okubitegeera obulungi. Bayinza obyawula naye ng'okubitegeera obulungi. Who is a mortgager? A mortgager is the owner of the land. So they refer him to a mortgager because he has given his land to, let's say, financial institution. Like a bank, yes. Okay. Like a bank to secure a loan. So if you take that title to the bank, then the bank becomes the mortgagee. Yes, so the bank is the mortgagee, and then you, the owner of the land or the one who gets the money from the bank, you are the mortgager. So that is how simple it is. So a mortgager is nanyini taka.
mortgage nanyini ttaka. Then a mortgage gwe basingira ettaka. In most cases banka, in most cases circles, microfinance is all those institutions can refer them to the mortgages. So now before we go to the duties now of each of the parties, which law governs mortgages in Uganda? When you're talking mortgages, we are talking the Mortgage Act of 2009, and then we have the mortgage regulations. Those ones are of 2012. Majorly, those are the laws that govern mortgages here in Uganda. Okay. So when you are discussing mortgages, you brought an aspect of olya ine ekyapa ky'ettaka n'akitwala n'akisinga eri banka afune loan. Do mortgages only apply in instances where a person has a land title, or it can also be used in the Bbanka kind of land ownership? They talk about an interest in land. As long as you have an interest that is known under the laws of Uganda, it can be customary. Yeah, yes. So any kind of interest osobola otwala that proof of ownership ne bakuwa ki ne bakuwa loan naye nga kutaka. Okay. Yes, as long as you have an interest in the piece of land that you ought to mortgage. So you qualify to mortgage. You qualify to mortgage your interest. That interest. So it can be a lease. Okay. You are leasing land, so you can mortgage and get a loan. So the only qualification is about your interest. Yeah, an interest in land. In whichever way it arose, yes, as long as you can prove that you have an interest. As long as you can prove that you have an interest in that land. particular piece of land that you want to mortgage. So it can be a lease. Okay. Yeah, but you cannot lease, I mean you cannot mortgage to, I mean you only mortgage land to the extent of the time that you have on that particular land. Okay. Yes. I think that was necessary to clarify. Now, we shall start on the duties now of each parties. But I will request that we start with the mortgager oba nanyini ttaka ayina essuubi oba ayina ekyetaago ekirisinga mu banka afune loan. Otuyitiremu mu duties ze biki byalina okumanya nga tanaba kufuna ekirowoozo kya kugenda kusinga ttaka lye mu banka kufuna loan. Nanyini ttaka. Yes, gwe tubasokerako oba mortgagor yenga ye oba gwe tuyise mortgagor. Biki byalina okumanya nga tanaba kusimba kyapa kye mu banka. Omanyi ekintu ky'ettaka, I think kyova olaba ne mu kooti ze tubeeramu ebizibu bingi oba cases ezisinga ziri ku ki? Ziri ku ttaka. Lwakuba ku ttaka fena kwe tujja social livelihood, kwe tuliira, kwe tukolera buli kimu. So land always has very many issues. So gwe nga nanyini ttaka nga tonaba kuwaayo kyapa kyo mu banka oba money lender yenna, olina okusooka n'omanya what is the effect of this mortgage. Bwenaawaayo kino ekyapa kigenda azaala ki? Kitegedde biki ebinaddirira ng'amaze okukiwaayo. So ng'okiwaddeyo ekisooka bw'olemererwa okusasula ettaka lyo, oli mortgage aba alina rights nyingi kusinga gwe nanyini lyo. Bw'oba olemereddwa okusasula, anti obwanga amuwadde ettaka kola kyokola ki kyoyagala okusinziira kyemukoze ki kyemwaguriinze naye. So asobola okulitunda, asobola okulilizinga n'aliwa abalala ne balilizinga okumalamu obudde, oba ye asobola oddiyingira n'alibeeramu n'akoleramu ebibye. So ekyo kyolina okumanya nti wengenda okukwaya ettaka lyange lino, ezo challenges bw'olemererwa okusasula ojja luzinga ettaka.
so abantu balina okumanya ekyo nga tebanakola ki nga tebanabakwayo kwenyigiramu transaction yabwe bakwenyigira mu transaction eya mortgage. Anti kati ekyo kyekimu ekyo kyo bamaze okitegeera effect bw'asinga ettaka lye n'alemererwa okusasula banka ebegenda kulitwala mu bufunzefunze kyekyo naye nga tukola so naye nga duties za mogeja ono alina okwensuaringa nti awaayo buli information yonna erelatinga kuki ku ttaka lye oba ekisooka bw'abanga mufumbo obanga ettaka eryo lyani lya family so alina the duty to disclose nga bwe twali kati wotunulira ebintu bino so akugamba nti nja kudiscussinga zino rights zono ne duties zono nzimaleyo kati duty yooli eba right yani ey'omulala duty ya mogeja ye right ya mogeji ne duty ya mogeji ye right ya mogeja so mbadde nkusaba nzi discussing concurrently nangezaako tugezaako okulaba mogeja akola ki mogeji akola ki eba nanyini ttaka akola ki ne gwe balisingira alina okukola ki so kati discussing concurrently then tudde kuki ku remedies eziriwo kuki so ekisooka nga bwe nkugambye disclosure si ya mogeja oba mogeji yeka ne mogeja alina alina okudisclosinga kyekikwata ku ttaka kitegedde so gwe nanyini ttaka olina okumugamba munange lino ettaka lya famire lwakuba naawe omanyi famire egirako due diligence nyingi so oli asobole okukola due diligence emala nga tanabakukkiriza kukola ki kukuwa ssente okutwala eryo ettaka lwakuba singa batakoze ekyetaagisibwa ate mu mateeka eyo contract ebange etaliiyo so esente ze weewaawo abazikola ki abaziluzinga oba bagenda zikola ki abagenda zifiirwa so disclosure kintu kyamaanyi nnyo ku abantu bombi then kanjogereko ku okuweereza information eya whether the land is matrimonial property or not. Kati eyo duty mogeja agirina alina okudisclosinga nti land eriki eri matrimonial property oba teri not only matrimonial property but family land okitegeera family land abantu aba family we bafuna ekyokulya we bafuna buli kimu so eri ettaka eryo etteeka liri protectinga nnyo kusinga lino eryange nga ate okusinga lwakuba kati gwasalawo lwakuba kati nze bwe mpayo ettaka lya famire kati bwendemerera okusasula kitegeeza famire yonna ebegenda kukola ki okufiirwa so kyova olaba ettaka lino erya famire lyo baliteekako ki protection y'amaanyi nnyo okitegeera lwakuba abantu bangi abayinza okuba nga balifunako ne lino erya matrimonio katugambe etiza ya eryabafumbo eryo bayita matrimonial property mu luzungu so eryo nalyo omukyala alina okukola ki alina okuweereza necessary ki consent nga tebanaba likola ki nga tonaba kulisimbayo omukyala wa alina okukola ki alina okuwa consent ate nga erimu ki mu buwandiike so ekyo olina gwenga mogeja olina okidisclosingira oli nti olina okidisclosingira ani mogeji nti ettaka libadde ki lya famire oba lyange ne mukyala wange naye bw'oba tokingambye nze ngenda kukola ntya ndi mogeji jjukira njagala kuwa ssente kuliko amagoba
waliwo due diligence yeetaagisibwa oba okunoonyereza okwetaagisibwa nga kuyita ku by'ongambye kati newabanga anti tongambye nti ndiki nti oli mufumbo era ettaka lyengenda okusingira lyaffe babiri nze ne mukyala wange katugeze nazewuwo kansoke nkuwa example nazewuwo njagala sente za mangu ndina ekizibu ndi ku banka njagala sente za mangu oba wali wayantegeeza nangamba bwe bagamba nti za lya family bagenda kukulwisa so nenzija nenkugamba ery'ettaka lyange nzekka so waliwo kye bayita due diligence kyolina okukola gwengaani nga mugeji okunoonyereza ddala ono musajja byangambye oba omukyala byangambye bituufu oba si bituufu okitegeera so olina okukola kye bayita okunoonyereza ogenda okunoonyereza okukola otya ekisooka osooka ewa gundi commissioner nomanya lino ettaka lyonoyeka kituufu that is okukola search register so ekyokubiri osobola okuinvolvinga the local communities okufindinga out ono musajja byangambye bakubulire ekituufu nogenda mu bachairman nobabuza munaye ono musajja lino ettaka lirye so bachairman ne bakugamba ekituufu ekiriwo then nojja ne baneiba bwono wakulaze ettaka nabo nobabuuza kiki ekiri ku lino ettaka so due diligence gye yeetaagisibwa jjukira gwagenda okuwaayo ki sente zo nga mogeji so bwe kisangibwa nti gwe nga mogeji tewakola eyo due diligence ate contract yesazibwamu esente zo nozifiirwa so it is very important for the mortgages or the banks or financial institutions out there to do due diligence banoonyereze nnyo okusinga ku bye bamugambye yes okusinga oli byakugambye so waliwo emisango mingi egibaddewo nga contract zino bazisazaamu nga banka yalemererwa okukola ki okukola okunoonyerezebwa ng'okwo so olina okunoonyereza nga bwe bagamba ennaku zino pakawa ku ground omanye kyekiriyo nga tonaba kukola ki kuwaayo esente zo still waliwo duty eya mogeja okudisclosinga nti ali married okitegeera so it is a duty eya mogeja ate oyinza osanga nti ne mogeji naye still alina okukola ki alina okukola okunoonyereza manye ng'eyo scenario gye nkuwadde ashoming naze nenkugamba nti sina mukyala ettaka lyange lirino so still naawe olina okukola ki nga mogeji okunoonyereza okumanya ddala ono musajja byangambye bituufu so abantu ndowooza balina okumanya nti bwe twogera ku bufumbo tutegeeza obufumbo obukkirizibwa mu mateeka gaffe ga Uganda si buno bwa jangu ogirayo gye wange tubeere wamu ndowooza kyetaagisa bamanye era nze simanyi bufumbo obulala mukama wange manyi obufumbo anti abatulabe yayinza ebbanga alyawo alina gwe yayise jangu tugira tubeera wamu ewange kati bwawulira program bweti era enkya omu ku abo ng'ayagala kubaako ekyapa kye kyasinga afuneko kasente abeeko byakola ono n'agamba nedda tekattukkirizibwa kubanga wali kuteeka ki baatugamba tuli bafumbo era tokkirizibwa nga mpozi nga nkuwandiikidde n'engamba genda olisinga ya obufumbo nga bw'ogambye bulina okubeera buno bumanyiddwa mu mateeka tulinamu customary marriage tulina church marriage eno yaffe tulina civil marriage wali ku URSB then waliwo ne marriages ez'abasiraamu so ezo ze marriages ezimanyiddwa mu mateeka so kati bw'obanga oli eyo olina gw'obeera naye mu cohabitinga musobola owninga property nga abantu babiri like nga co-owners that is co-ownership naye olina okwensuaringa nti amanya gammwe abiri gonna gali ku kyapa so that is the kind of protection gye weetaaga bwe ali eyo ng'oli
mu relationship ya tugambe mu cohabitinga n'omuntu nga temunaba kugenda mu bufumbo kukikola amateeka oba okukifuula official olina okwenshualinga nti buli kyemukola mukikola mu mannya gamu abantu ababiri abalimu eyo kind of relationship. Okay. So tetugambye kutaka lyokka mulina ka business kali eyo katambula toba comfortable nti mugenda kugula motoka ngeeyo mugenda kugula motoka olina ka sente kotaddeyo nawe bakuteekeko wali nawe such that if anything goes wrong at least you are protected, you have a backup. Naye wagamba nti mbadde noono tubadde naye neweziba myaka emeka. So sawa yonna ebintu bikyuka, sawa yonna anything can change mwene ebbanga. So ye protection eyo gye weetaaga nti erinnya lyo liri wali at least nawe gyagamba kyapa mukiraba kyaffe babiri era nange kiraga nti ndina contribution yange gye nakola ki gye nateekayo andawo kote kuwuliza naye bw'obeera eyo ng'oli comfortable nga gamba ono omusajja wange so kyekyo. So mbadde nkyakugamba ku spousal consent nti mortgage alina okukola ki alina okunoonyereza kusinga ku bye bamugamba. Yes, to find out whether the information given is true. Because it's true that people lie when they need quick money. You have a problem, you want quick money. So when you have something simple, you just lie to ensure that you get what you want. So still the mortgagee has to go down to the ground. Okulaba naye azuule ebituufu, naye azuule ekiriwo. Nekyo asobola n'okukola search ku gundi ku register ya marriages wali ku URSB, make a search to find out if this person is married. That is one single way of doing it. Like we said in the previous explanation, that you still also have to come and ask the local leaders, munaye ono alinayo omukyala wano oba wali omukyala gwabeera nayo babikibiki. So n'obuliriza to find out to ensure that transaction ebeera kwalaali nga we mugamba ennaku zino mabubuka. So ng'eri ku kituufu eyo transaction gy'ogenda okukola, because bwe kisangibwa nti omukyala teyaweereza spousal consent ate eyo nayo transaction ebaki ebanfu from the beginning. So gwe nga banka osobola okufiirwa sente zo mu ngeri eyo, ate nga ne mortgage kiba tekikuyambye kyewali oyagala okufuna. So due diligence is necessary when you're dealing with that. Then ekirala kyo tulina okutunulira, waliwo kye bayita independent advice. Ng'eva waani egenda waani. Ono kati eno dute yaani ya mortgagee okuweereza ani oba gye tuyise bank, the bank erina okuweereza independent, kwensuring anti independent advice. Ono mortgagee oba omuntu awaayo ettaka yagikoze eki, yagifunye bulungi nnyo, ne mubuulira ekituufu ne mugamba bw'olemererwa okusasula nga wasinga ekyapa kyo tugenda kulitwala ettaka. Lino ettaka tulikola ki? Amanye nga tanaba kugenda mu that kind of dealing. So alina okumanya nga tanaba kugenda mu eyo dealing eyo. Nono omukyala agenza okufuna spousal consent, naye alina bulungi ne bamuwa independent advice nga tanaba consentinga kuki ku eyo transaction. Naye muntu oyinza okwebuuza ani awa independent advice eno? Buli omu asobola ogiweereza? Nedda, etteeka ligamba waliwo abantu abalina okukola ki? Okuweereza independent advice eno. Waliwo of course omunnamateeka, waliwo ba notary publics, waliwo abasumba b'eddiini, naye ng'eddiini ezimanyiddwa okukola ki? Ezisobola okucelebrating obufumbo. So si nti buli mukulu wa ddiini alina okuweereza independent advice, naye nga mukulu w'eddiini esobola okucelebratinga marriages. So
n'abantu abalala bangi mu tteeka lya mortgages abasobola okuweereza ki that independent particular piece of advice. Kati ekirala kinandibuuzizaawo nze nga nze agenda okuwaayo ekyapa kyange mu bbanka katugambe oba microfinance eyo kinkakatako nange okusooka kunoonyereza ntegeere oba bbanka kituufu bagiwandiika emanyikiddwa mu ggwanga oba nze kasita mbasanga mu kizimbe mbawa kyapa kyange nekiggweerawo. Of course kinkakatako oba ne bwe mba sikikoze it has no effect on the transaction. Gw'olina okwensualinga nti odiringa n'omuntu omutuufu lwakuba kati eno property enaku zino wali abafere bangi muntu ajja n'atandikawo kibizinesi kye n'atandika okwebuzabuzaawo awo enaku 3 kumbali kubaza ayagala kubba aveewo agende. So naawe olina okukola ki? Olina okunoonyereza. Olina okunoonyereza nga bizinesi eyo ku bizinesi eyo gy'ogenda okukola ki? Gy'ogenda okuwaayo ekyapa kyo ddala gy'eri registered. Registrar wa companies agimanyi bwebanga banka emanyiddwa ne Bank of Uganda nti esobole okukola nga banka. So bw'oba tonaba naawe okukola ki? Okuwaayo kyapa kyo eyo due diligence ogyetaaga. Ogyetaaga okukola ki? Okubanga ogimanya okubeera safe n'omuntu gw'okola ki? Gw'odiringa naye. Bangi nnyo babafeze n'amataka gaabwe negagenda naye nga so olina okubuildinga eyo confidence mu muntu gw'okola ki? Gw'odiringa naye nti omumanyi wamufunyeko information emala. Ne babeera omanyi zino bagamba bw'obeera manelenda n'olendinga esente naye nga omusimbo nga ttaka. So operation eva mu Money Lenders Act then netujja netuza Mortgage Act. So still ne waba money lender ng'ogenda muwa olina okunoonyereza etteeka ery'aba money lender eri 2016 liba terijja mumukwata anti ngamba ligamba gw'okubeera money lender olina okubeera ng'oli registered company. Si muntu sekinoomu nti awola ki? Ajja kukkirizibwa kati atandika okuwola ssente. Sange mu ofiisi yo kugambe ine ekyapa kyange sooka ompeeyo miliyoni 10 ngende. Nedda okuwola ssente olina okubeera ki? Company. So olina okunoonyereza eno company eri registered before nga tonaba kukola ki? Nga tonaba kudiilinga nayo in any way. So naawe kikukakatako okunoonyereza omanyi ani gw'odiringa naye. Omanyi omuntu gw'odiringa naye. Nga tegambye odiringa ne companies so todiringa n'abantu sekinoomu. Omanyi ekiriwo omanyi bano abantu abawuliriza beetaaga okubawa light ku ki ekigenda mu maaso. Ennaku zino omuntu abamanelenda abo abali fraudulent abakola ebintu by'ekiyaayi bamaze okitegeera nti kati etteeka ligamba bw'oba toli company tokkiriza kukola ki? Kwenyigira mu bizinesi ya money lending. So le bakitegedde oli ajja n'akwata ettaka lyo nga waligula katugambe miliyoni meka? Katugambe miliyoni 5. Yena agenda okuwa miliyoni 10. Kati yakukolera ekyapa n'alaga nti wamuguziza endagaano. Sorry endagaano. Akukolera endagaano n'akulaga nti wamukoze eki? Wamuguziza ettaka lyo kweza sente. So ekyo nakyo abantu balina okitegeera ate bakyegendereze lwakuba kati oli bw'omukolera endagaano nti yamuguziza kitegeeza asobola n'okwefuulira ettaka lyo akwefuulira ettaka n'alitwala. Kitegedde oba ayinza ogamba nti ate yamalaayo jjukira nabo balina rights ng'abantu abo okweri ettaka. So bw'obanga odiringa n'ettaka ebiseera bino olina okwegendereza engeri gy'odiringa nali abafere bangi ate ettaka lya bbeeyi bangi abalyagala. Kale ndowooza kati yawo tuveewo tudduke mangu tugende mu remedies eziriwo oba
by'osaanidde okukola nga tobikoze. Ne mogeji byasaanidde okukola nga naye tabikoze. Kati nze nzirukirawa oba kyekiddako awo? Mba nfiirirwa byonna olw'okuba oli alina byatakoze nange nina byesikoze, oba waliwo remedies? Kati bwe tuba tulabye ekya spousal consent, ekyo kyo kiri mandatory. Nti bwe mba nga ndina omukazi ne banka nejja netwala ettaka lyange, tekoze due diligence, tekoze kunoonyereza ku finding out oba ndina oba sirina, so ne batwala ne eddako nekimala nekizuulibwa nti nalina ki omukyala, ate nendifaulting okusasula sente zaki za banka. Kisiba kitegeeza banka tegenda kukola ki kwenforcinga remedies zaayo kulina ettaka, because transaction eri considered void. Oba kuva mu ntandikwa ebanga etaliyo, eba nfu from the beginning. So that transaction is void from the beginning. Kati banka eba ejja kufiirwa bufiirwa egenderaawo, oba erinayo remedies nazo zesobola okwenforcinga ku ggwe olw'okuba wajjayo sente? Banka ejja kunoonya ggwe yatwala sente, so banoonya ggwe ng'omuntu ne bakusuwinga olabe engeri gy'osobola okubasasulamu esente zaabwe, naye liri ettaka lyo tebenforcinga rights zaabwe, so bo nga bo bakunoonya mu ngeri eyo. So banka tesot naye yinzobutaviiramu, naye transaction eba nfu. Yes, so kyobola balina okukola due diligence ey'amaanyi ate banabakuwa sente zino. Remedies kyendala eziri awo side zombi, ndowooza zonna tujja zikwata eno n'eno mulundi gumu, tulabe nga tuddayo tuvaayo wamu abantu basobole okutegeera biki. Remedies eziriwo ndowooza ziri one sided, naye nga zarisinga upon default. Yes, zonna zijja. Naye kati kyembadde njagala okugamba unimportant duty eya mogeji gyalina okukola kwe kunotifying ani mogeja in case of default. Katugambe the time has elapsed ey'okusasula, so there is n'olemererwa okusasula, waliwo mandatory notice mogeji gyalina okusavinga ani mogeja nga mulaga nti munaye akaseera akakoze eki kaweddeyo, sasula ki sasule sente zange. Eyo notice eba ya bbanga ki Council Jacob? Ebbanga etteeka ligambe ennaku 4 mwezi 5, so omala ogisavinga olindako paka nga waddeko ennaku 4 mwezi nga tonabakubaako kyokola, ng'olinze oba oli agenda kuddamu oba tagenda kuddamu. So ng'omaze okusavinga eyo notice ngeze ennaku ziweddeyo, kati awo remedies zo ziri osobola ozenforcinga lwakuba wakoleddwa etteeka kyerikugamba. So eyo notice yo ennaku 45 eri mandatory, olina ogisavinga. Kitegeeza tosobola kudiiringa nalina ettaka unless ngeze ennaku 45 nga wakasavinga notice zimaze okuyitawo. Era nekizuulibwa nti wakola any of the dealings with the land ngeze ennaku tezinaba kugwayo, obanga gwe tewagisavinga wamulindirawo olunaku olwo lwennyini n'omugamba obudde bwo bukoze eki buweddeyo nga tomuwadde notice, still kyaffectinga eyo transaction. So nga bwe ngambye simanyi mandatory bakiyita batya mu Luganda, ekintu ekiri mandatory, ekintu ekiri kangambe I think compulsory naye kinakyo kya Luzungu, naye ekyo ndowooza bakitegeera nnyo okusinga, kiri compulsory okola ki okusavinga notice eyo side eri olina akitegeera nti munaye obudde buweddeyo kanoonye sente z'abasajja nzibaddize tebatwala ki ate bwalemererwa ddala notice bagimusavinze naye n'alemererwa era kufuna sente za banka kuzizaayo. Kyekiddako awo bakuwadde notice ennaku 45 zikoze eki ziweddeyo. So oli eyakuwa sente
alina remedies oba options zasobola okutekinga mu remedies alina. Ekisooka asobola okusuwinga afune sente ze kutwala mu kooti bakuyita kulopa mu kooti akutwala mu mbuga z'amateeka okwenshuwalinga nti afuna sente ze. Kooti zikulagira kooti yesalawo negamba musasule n'ebirala bigira kwawo. Of course kati kutwala ku kooti waliwo ennaku eziweebwa mu zino remedies zogenda okwenforcinga nti yesu omaze okuservinga 45 days notice then naye nga kati eno ey'okutwala mu kooti yojjukira kooti erina procedure zaayo. Nawe okimanyi nti bw'otwala omuntu mu kooti osooka noteekayo plaint yo osooka muwamu ennaku 10 n'ezo naye ateekemu defense yo yeewozeeko okwewozaawo kwe ng'omuntu. So kati bw'aba tateekinze option ya kutwala mu kooti akyalinayo remedies endala. Ekisooka asobola okuteekinga possession neyeddiza ettaka ye n'alingira n'atandika okukolera naye kijja kitya nti nga tonaba kuteekinga possession still osooka kuweereza oli notice mortgage omuweereza notice yenaku ezo 5 n'omugamba munaye nakuwa enaku 45 n'olemererwa okusasula. Kati nkuwadde mu nnaku 5 ngenda kubanga nyingira ki ettaka nga ntandika okukola ki okolera ku ebyangenze byenjagala. So it is after expiry of those 5 days that you can take possession. So zino okubanga bweyo kunakula omukaaga nojja noyingirawo. So the transaction ebeera ki legal. Kati nina kyenjagala okubuuza era abalabi baffe kyenjagala bategeere. In such kind of transactions in mortgages, do we consider the actual value, market value price, or it doesn't matter whether it is worth 100 million na igo wafunako 50 million? Nga tu enforcing ezo remedies. Anti chija like depending on the type of remedy that you choose to take. Nina yoli ajja kati ngona yagala okutekinga possession. Kati ngona yagala okutekinga possession. Let me say ziri apartments. Yes. Ndi mukola ki mukurentinga sorry ndina abapangisa katugambe nti oyagala kutekinga possession. So ndoza bajja kuvaluinga obudde bogendo ne sente za malango soroza sente zo. Of course ne agreement yamwe je mwakola because there is a deed, a mortgage deed. Yes, so sinzira ku agreement yamwe je mwakola mwe watira nnyo gifollowinga. Nenga remedy endala waliwo ku appointing receiver. Receiving proceeds kuva mu eyo property on your behalf. Kubanga yasoroza sente zinava mu eyo property. Bwezibanga apartments obadde rentinga ng'oli akola ki? Ng'oli yazeddiza n'atandika okuzisoroza. Yasoloza yakati ye yatandika okukola ki? Okusoloza. Naye nga kati oyo ajja atya naye still nga tanaba kukola ki? Kumwappointing. Kutwala eyo gundi remedy y'okuappointinga receiver. Ng'ennaku 45 ziri jukiranga zaweddeyo. Still ono olina omuwa notice ennaku 10 n'ezo endala 15 mugambe munaye ngenda ku appointinga receiver atandika okureceiving ki ku property yo atandike kusoloza sente atandise okusoloza ku sente ku properties zo. Lwakuba obudde bwenkuwadde bwagwayo ate kati olemedde okukola ki so still olina okulinda after ngeze nako 15 zikoze eki nazo nga ziweddewo n'okola ki n'oliko appointing receiver n'atandika okukola ki okunganya ebiki ebinaaba bivuddemu okunganya biki ebinaaba bivuddemu eyo property. Waliwo n'okuliizinga kwekukola ki mu Luganda kuminga okulipangisa abalala naye
emyaka giba mingiko emyaka emingiko pangisa ettaka abantu abalala for so eyo option oba ye remedy nayo mortgage agirina naye asobola ogyenforcinga naye still nga bwe tubadde tugamba eno nayo still erimu notice oli olina omunotifyinga n'omugamba naye naye still omugamba biri bye tubadde tugamba ogamba nakuwa enaku 45 n'olemerera okukola ki okusasula naye kati eno notice munaku 15 ngenda kulizinga ngenda pangisa eri ettaka lyo omuntu omulala so still olinda ezo ennaku 15 nga ziweddeyo n'okola ki n'ogenda mu maaso ne transaction ey'okulizinga ku muntu omulala so nga bw'olabye ziri steps zoyitamu so tomala gajja n'ogamba ngenda kukola kino so buli kimu kirina notice buli kimu kirina notice so tugenda ku important remedy abasinga gye batera okukozesa ey'okutunda okwekisasayizinga the right to sell yes. mu mortgages endala bagiyita foreclosure yeah. So ogenda kutunda still ziri enaku 45 zisooka ku applyinga eriteeka bwe lyogera of course bino ebintu in most cases biri contractual because you agree so oliyinza omugamba mu contract yammwe ogamba bw'olemerera okusasula ettaka lyo ngenda likola ki ngenda litunda so kasita signinga nakkiriza ogugwo nga gwe gwakukola ki gwakutunda ate naye ng'oyitidde mu ki muteeka kyerigamba notisi enaku 45 bw'omala waliwo notisi endala gy'olina okusavinga enaku 20 enaku 21 ng'omunotifyinga nti naye oba tosasudde sente zange munaku 21 eziddako ettaka lyo ngenda likola ki ngenda litunda okitegeera so okutunda of course ettaka balivaluinga so embanga nakufunyeko milioni 10 ng'ettaka lyange lya milioni 2 ate tolina kufuna proceed za gundi zonna bw'omala okutunda nze nzirizaako balance ojjako ezizo nga bbanka ojjako ezizo nange nonziriza ka balance kange akakoze eki akaba kafiseewo so totwala zonna totwala sente zonna ezivudde awo naye nga otunda otya tunda bagamba public auctioning amateeka ga auctioning gagamba nti the highest bidder yatwala byonna so okutunda it is by public auction so bidding yaleeta sente ezisingako waggulu yakola ki yaba atwala neteeka nalyo terikukkiriza kweguza unless ng'osabye leave ya court so nga bwe tugambye nti mu Uganda mulimu fraud nyingi naddala mu bintu byamataka oli ajja agamba kati nettaka bannaye nga ddungi ye najja nga highest bidder anti bya auctioning ye nawaayo katugambe obukadde 2 n'alyeguza ng'omuntu etteeka terikukkiriza kweguza unless ng'ofunye oba okweguza oba okuguza abantu bonna b'okola nabo it's a bank neriguza employee waalyo oba neguza manager oba omuntu yenali oba banka yekenyini jukira banka naye muntu under the law oba yo banka neyekola ki neyeguza so oba ng'oyagala kuguza mu mbeera eyo oba kweguza osooka kusiikinga leave ya court nekuwa permission okukola ki okusobola okweguza oba okuguza omuntu yenna akuliko akakwate kati nga tugenda kumaliriza Jacob njagala kubuuzayo kino ekibuuzo kati ezo notisi zonna banka bwe batezimpadde negenda mu maaso katugambe neyeddiza ebintu byange oba n'ebitundu oba n'ebipangisa nze nkolawo ki nga nze nannyini ebintu ebyo
Kati okiraba kati awo kiba illegal. Okitegeera. So for kooti awo yesobola okukola ki? Yesobola okusalira okutaasa gwe ng'omuntu. So nenga of course okugenda mu kooti sometimes oba olina okukola ki? Okumanya. Luli bwe najja wano nagamba abantu ne mbagamba yogera ne lawyer wo nga tonaba kubaako kyokola ki? Kyokola. Oba ekintu kyowulira toli mumativu buuzaako ku lawyer omugambe genda kukola ki? So kati ekintu kye bakitunze tebakuwadde notice ezimanyiddwa mu ki? Mu mateeka. So lawyer we agenda kugamba bwe tugenda mu kooti guno musango tugenda kugukola ki? Tugenda kuguwuuta buvala kuba balina okukola kusavinga notice balina okukola bwe bati naye byonna ebyo ate ababbanka tebabikola. So ekyo kitegeeza nti you can successfully sue the bank n'ofuna back ettaka lyo eryobadde batunze. Of course kisinzira sijja kukwashuwalinga nti ofuna back walinza okubanga epassingiza ate ku bona fide purchaser nga ye teyabitegeera. So ebyo kooti yesalawo. So kooti yekusalirawo oba bajja kuddiza ettaka oba bajja kulibalamu kasente kusinzira ku kiriwo oba bakuddize sente bwe bityo ku transaction bwebanga eri illegal. Kale, thank you so much. Tulina ekibuzo wano ono Rita gamba kati omuntu wa bulijjo takkirizibwa kuwola mukwano gwe. For example, my close friend wants school fees and wants the money. Can't I borrow him money because I am not a money lender? Ndowooza kijjiddeyo wali we tugambye nti omuntu se kinoomu etteeka lya money lenders act erya 2016 terikyabakiriza kwenyigira mu bizinesi eyo. It's mandatory. It must be a company registered. Yamuwadde nga mukwano gwe. So kitegeeza bajja kukwatagana ng'emikwano alabe nti yamukoze eki naye nga si money lender n'omuntu. So kati etteeka limanyi money lender nga ki? Nga company. So gwali omuntu wa bulijjo n'oli mukwano gwo sente then mulina okutegeeragana okulaba nti oyo omuntu yakusasudde sente era kitegeeza n'ebyensasula mujja bitwala ku besisi ya nga mukwano mukwano namuwa akasente kange nagana okukola ki oba namuwa akasente kange ate alina okunsasula. Mujja kwogera tetugambye abantu tebawola banaabwe. Yes, abantu balina challenges nyingi naye obanga oyagala kukola nga money lender anti money lender nze kyenjitegeera ye company balina profits gye bafuna ku loan. Kitegeeza nkuwadde sente n'okola ki n'ozikozesa noza ne interest eriwo. So ekyo kye twogerako wano tetugambye nti ate ne friendly loans nazo olina okubeera oli mukwano gwe agambe nina ekizibu sooka ompoleyo 15,000 nenda zikuddiza omale ogende ofuuke company nedda. Ekyo si kye twogerako wano twogera ku money lending nga business yo nga business mulimu gw'okuwola. Omulimu ogw'okukola ki ogwo gw'okuwola. So ani alina ogukola ki ogukwasaganya. So tugamba olina okubeera a company for you to do the business of money lending. So Yorita asobola ogenda mu maaso n'akola ki n'awola mukwano gwo naye bajja kutegeeragana ku by'okukola ki ku byensasula. So kale ndaba kadde nako tekali kusaidia yaffe but viewers, thank you so much for following and watching this show and Jacob mu dakiika nga mu 2 njagala otuweeyo obugambo bw'obusiibula n'obubaka obusemba eri abatulawo. Ewala nnyo kato ye abantu nja bagamba etteeka lya mortgages baaliwulidde bulungi. So webanga oyagala kwenyigira mu transaction yonna ng'erimu okuwaayo ettaka lyo okusecuringa loan olina okwensuringa nti odisclosinga information yonna oba oli mufumbo oba ettaka lya famire
okuleetawo embeera okugonzaamu embeera kw'oli mortgage agenda okuwaki sente ate naye alina okunoonyereza finding out information newabanga togimuwadde. Ndinayo ka article mukulu ke nawandiika kasobola okusangibwa ku website yaffe eya Angulia Busiku and Company Advocates. Musobola kugisanga ku www.lawyers-uganda.com. Ogendayo n'ogenda mu publications zaffe. Waliyo publications nyingi zikwata ku bintu bingi naye mulimu particular akamoge basobola okafuna ne bagenda mu maaso n'okutegeera bibadde bingi basomera no finding out tekaki nekyotategedde wano nakyo osobola ogenda mu maaso n'okola ki n'okimanya. So ekyo abantu kyensobola obagamba. Kale tuyanziza nnyo Mwami Jacob. Thank you so much for honoring our invitation and speaking to our viewers. We are so honored to have you, our viewers, and follow us. We are always live and we receive your comments even after the show. If you get in touch with us, we shall be able to respond and give help where we can, and where we cannot, we shall also advise you where you can get help from. I am Kato Tumusime hosting this show, and this was Tekachi, and we shall meet next week on Tuesday. Have a lovely afternoon and God bless you. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.